Hello all, welcome back to Learning Continues. రీసెంట్గా యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా లోక్సభలో 130th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అండ్ ఈ పర్టిక్యులర్ బిల్ ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటే ఒక మేజర్ ఇష్యూ, ఇండియన్ పాలిటిక్స్లో ఒక మేజర్ ఇష్యూని అడ్రస్ చేయడానికి ఈ బిల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఆ ఇష్యూ ఏంటి అంటే క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్. సో ఇన్ దిస్ వీడియో ఐల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ what are the provisions present in the bill, why do we need such bill, and what are the consequences if this bill is passed. So let's get into the video. So ఈ 130th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ 3 ఆర్టికల్స్కి అమెండ్మెంట్ ప్రపోజ్ చేసింది. ఆ 3 ఆర్టికల్స్ ఏంటి అంటే ఆర్టికల్ 75 విచ్ డీల్స్ విత్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ at the union level, and article 164 which deals with union council of ministers at the state level, and article 239 AA which deals with council of ministers at union territory level. And one of the important clause ఈ పర్టికులర్ బిల్లో ఏంటి అంటే ఇఫ్ అట్ ఆల్ a minister is arrested and detained for 30 consecutive days for offense punishable with 5 years or more than 5 years, then that particular person is removed by the president on the advice of the prime minister. సో సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక మినిస్టర్ని, ఐఎమ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అ మినిస్టర్, అండ్ నేను ఒక అఫెన్స్ చేసి ఆ పర్టికులర్ అఫెన్స్ మీద అరెస్ట్ అయ్యాను అండ్ ఐ వాజ్ డీటైన్ ఫర్ 30 కాన్సిక్యూటివ్ డేస్. అండ్ నేను కమిట్ చేసిన అఫెన్స్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ ప్రూవ్ అయితే ఐ బి పనిషబుల్ ఫర్ 5 years ఆర్ మోర్ దాన్ 5 years. ఇలాంటి సినారియోలో 30th డే రోజు నన్ను ప్రెసిడెంట్ ఆన్ ద అడ్వైజ్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా తీసేస్తారు. ఇఫ్ అట్ ఆల్ తీసేయలేకపోతే 31st డే రోజు ఆటోమేటిక్గా ఐల్ బి సీజ్ టు బీ అ మినిస్టర్. And this particular bill is even applicable to the state level ministers. This is what they're in this bill. And రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ కస్టడీ నుంచి రిలీజ్ అయిన తర్వాత దట్ హీ కెన్ రీఅపాయింట్ యాజ్ అ మినిస్టర్. దట్స్ వాట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ బిల్. ఈ పర్టికులర్ బిల్ని ఎందుకు పాస్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే అకార్డింగ్ టు అసోసియేషన్ ఫర్ డెమోక్రటిక్ రిఫార్మ్స్ which is a non-governmental organization working in the field of electoral reforms in our country. According to this organization, వాళ్ళ సర్వే ఏం చెప్పింది అంటే 18th లోక్సభలో 46% of the MPs who have been elected are facing criminal charges against them. And in this 46%, 31% of the MPs are facing serious criminal charges like murder, rape, and crime against women. And at the same time, 17th Lok Sabha 43% of the MPs are facing criminal charges against them. In this 43%, 29% are facing serious criminal charges. So ఇది 43% నుంచి 46%కి ఇంక్రీజ్ అయింది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం 2009లో దిస్ వాజ్ అరౌండ్ 14%, 13 to 14%. 2024లో ఈ 14% 31%కి ఇంక్రీజ్ అయింది. అంటే MPs who are facing serious criminal charges against them are increasing, and they have been doubled since 2009 to 2024. సో ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి, అంటే క్రిమినల్స్ని పాలిటిక్స్లోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా, ఐ మీన్ ఎంపీస్గా ఎలెక్ట్ అవ్వకుండా, ఎమ్మెల్యేస్గా ఎలెక్ట్ అవ్వకుండా ఈ పర్టికులర్ బిల్ని ప్రపోజ్ చేశారనమాట. According to Lord Acton, and he's a famous British historian, according to him, power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఒక పర్సన్ మోరల్ క్యారెక్టర్ని జడ్జ్ చేయాలి అంటే ఆ పర్సన్కి పవర్ ఇచ్చి చూడండి అనేసి చెప్తుంది ఈ పర్టికులర్ కొటేషన్. ఇఫ్ అట్ ఆల్ పవర్ ఇచ్చాక ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ మోరల్ క్యారెక్టర్ డిగ్రేడ్ అవుతుంది అంటే దెన్ హీ విల్ మిస్యూజ్ దట్ పవర్ విచ్ విల్ లీడ్ టు కరప్షన్. సో పొలిటీషియన్స్ కరప్ట్ అయి ఉంటే ఆ పర్టికులర్ సినారియో ఈస్ వెరీ మచ్ dangerous to ethical and moral democracy. సో క్రిమినల్స్ని పాలిటిక్స్లోకి
ఎంటర్ అవుతే that particular scenario is very much antithetical to moral and ethical democracy అనేసి ఈ పర్టికులర్ క్యాప్షన్ మీనింగ్. దిస్ ఈస్ ద న్యూస్ పేపర్ క్లిప్పింగ్, ద హిందూ న్యూస్ పేపర్ క్లిప్పింగ్. 2 days బ్యాక్ హిందూలో ఇచ్చిన న్యూస్ పేపర్ క్లిప్పింగ్ ఇది. ఏం చెప్తుంది అంటే అబౌట్ 30% ఆఫ్ ద ఎంపీస్ అండ్ ఎమ్మెల్యేస్ ఫేస్ సీరియస్ క్రిమినల్ కేసెస్. ఇన్ లోక్సభ ద షేర్ ఆఫ్ ఎంపీస్ ఫేసింగ్ సీరియస్ క్రిమినల్ కేసెస్ హ్యాస్ మోర్ దాన్ డబుల్డ్ సిన్స్ 2009. సో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ పారాగ్రాఫ్ ఎంపీస్ గురించి హైలైట్ చేస్తుంది. సి తెలంగాణ హ్యాడ్ ద హైయెస్ట్ షేర్ ఆఫ్ ఎంపీస్ విత్ సీరియస్ క్రిమినల్ కేసెస్, 71%. సో తెలంగాణ నుంచి ఎలెక్ట్ అయిన ఎంపీస్ 71% ఆఫ్ ద ఎంపీస్ ఆర్ ఫేసింగ్ సీరియస్ క్రిమినల్ ఛార్జెస్. అండ్ ద సెకండ్ ఈస్ బీహార్ విత్ 48%. థర్డ్ ఈస్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ విత్ 34%. And in that, Bharatiya Janata Party has the highest number of criminals, that is 63 members, followed by MPs from Congress, that is 32 members. And ఈ పర్టికులర్ పారాగ్రాఫ్ ఎమ్మెల్యేస్ గురించి హైలైట్ చేస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాడ్ ద హైయెస్ట్ షేర్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యేస్ విత్ సీరియస్ క్రిమినల్ కేసెస్, 56%, ఫాలోడ్ బై తెలంగాణ 50%. సో రెండు తెలుగు స్టేట్స్లో కూడా ఎమ్మెల్యేస్ మీద క్రిమినల్ ఛార్జెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సి అందుకే మన ఓటింగ్ రైట్స్ని ప్రాపర్గా యూజ్ చేసుకోవాలి. మన రిప్రజెంటేటివ్స్ని ఎలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్. సి క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉన్న పర్సన్స్ వెళ్ళి పార్లమెంట్లో కానీ స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్లో కూర్చొని వాళ్ళ చేతుల్లో లా మేకింగ్ పవర్ అనేది పెడితే వాళ్ళు ఎలాంటి లాస్ ప్రిపేర్ చేస్తారండి? అండ్ దిస్ పర్టికులర్ సినారియో ఈస్ వెరీ మచ్ యాంటీథెటికల్ టు ద సోషల్ జస్టిస్ సిస్టమ్. సి క్రిమినల్సే వెళ్ళి లా మేకింగ్లో కూర్చుంటే ఆబ్వియస్లీ జస్టిస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? దిస్ ఇస్ అ వెరీ సీరియస్ ఇష్యూ రైట్ నౌ పాలిటిక్స్లో, రైట్ నౌ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ ఇస్ ఫేసింగ్. అండ్ ఇదే కాకుండా రీసెంట్గా తమిళనాడులో వన్ ఆఫ్ ద మినిస్టర్ అండ్ హిస్ నేమ్ ఇస్ స్నేతిల్ బాలాజీ, 2023లో ఆయన్ని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అరెస్ట్ చేస్తుంది ఆన్ ద ఎలిగేషన్స్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫర్ జాబ్ స్కామ్. అండ్ ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ 14 months కస్టడీలో ఉంటారు. అండ్ ఈ 14 months కూడా ఆయన మినిస్టర్గా రిజైన్ చేయలేదు. హీ వాజ్ స్టిల్ హ్యాండ్లింగ్ ద పోర్ట్ఫోలియో సిట్టింగ్ ఇన్ ద జైల్. 14 months తర్వాత బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ స్టాలిన్ ఈయన్ని సస్పెండ్ చేసేస్తారు. అండ్ ఆ తర్వాత ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ స్నేతిల్ బాలాజీ అనే పర్సన్కి బెయిల్ వస్తుంది. బెయిల్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఆయన్ని మినిస్టర్గా రీఅపాయింట్ చేస్తారు స్టాలిన్. సి ఆల్రెడీ ఆయన మీద ఈ క్యాష్ ఫర్ జాబ్ స్కామ్ మీద ఆయన మీద కేసు నడుస్తూ ఉంది కోర్టులో. ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఆ పర్టికులర్ పర్సనే మళ్ళీ మినిస్టర్గా అపాయింట్ అవుతే ఆబ్వియస్లీ మినిస్టర్స్కి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది కదా, దట్ క్యాన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద పిటిషనర్స్ ఆఫ్ దట్ కేస్. సో అందుకే మళ్ళీ ఆయన్ని మినిస్టర్గా ఎట్లా అపాయింట్ చేస్తారో అని చెప్పి మళ్ళీ సుప్రీంకోర్ట్ని అప్రోచ్ అవుతారు 2025లో. దాని సుప్రీంకోర్ట్ సేస్ directed the Tamil Nadu minister Snethil Balaji to choose between freedom or office. Then this particular person will resign from his minister and subsequently has stepped down from the office. అండ్ ఇంకొక కేసు ఏంటి అంటే ఢిల్లీ చీఫ్ మినిస్టర్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కూడా లిక్కర్ పాలసీ స్కామ్లో ఆయన్ని కూడా ఈడీ అరెస్ట్ చేస్తుంది. అండ్ హీ వాజ్ ఇన్ కస్టడీ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 10 to 11 months. అండ్ ఆయన కస్టడీలో ఉన్నప్పుడు కూడా హీ వాజ్ స్టిల్ ద సీఎం అండ్ హీఈస్ రన్నింగ్ ద గవర్నమెంట్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద జైల్. అంటే జైల్లో కూర్చొని ఒక గవర్నమెంట్ని రన్ చేశారు, ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ని జైల్లో కూర్చొని రన్ చేశారు. ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఈ 130th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ బిల్ పాస్ అయ్యి అది లా కింద ఉండుంటే ఈ 2 సినారియోస్ ఎమర్జ్ అయ్యి ఉండేవి కాదు. బికాస్ 30th డే వీళ్ళని అరెస్ట్ చేసిన 30th డేనే వాళ్ళ మినిస్టర్షిప్ అండ్ సీఎం పోస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయింది. సో ఇలాంటి సినారియోస్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ పర్టికులర్ బిల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారనమాట. అండ్ దీనికి రైట్ నౌ ప్రజెంట్గా ఉన్న లాస్ ఏంటి? ఇఫ్ అట్ ఆల్
లెజిస్లేచర్స్ కానీ మినిస్టర్స్ కానీ ఏమన్నా అఫెన్స్ కమిట్ చేస్తే వాళ్ళని డీటైన్ చేయడానికి రైట్ నా ఉన్న ఫ్రేమ్వర్క్ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ అట్ ఆల్ అ లెజిస్లేచర్ అట్ అ యూనియన్ లెవెల్ ఈస్ డిస్క్వాలిఫైడ్ ఇఫ్ హీస్ ఇఫ్ హీ హ్యాస్ అ డ్యూయల్ సిటిజన్షిప్, ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ కాకుండా వేరే సిటిజన్షిప్ అక్వైర్ చేసిన, ఆర్ ఎల్స్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఉన్న, ఆర్ ఎల్స్ అన్సౌండ్ మైండ్. ఈ ఈ త్రీ రీజన్స్ బేస్ చేసుకొని ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా రిపోర్ట్ ఇస్తే దెన్ ప్రెసిడెంట్ కెన్ డీటైన్ దాట్ పర్టికులర్ లెజిస్లేచర్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, ఇది కాకుండా వేరే గ్రౌండ్స్ మీద ఒక లెజిస్లేచర్ ని డీటైన్ చేయాలి అంటే దానికి ఒక లా కావాలి. అండ్ ఆ పర్టికులర్ లా పార్లమెంట్ 1951లో ఎనాక్ట్ చేసింది, దట్ ఈస్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్. అండ్ ఈ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ లో సెక్షన్ 8 డీల్స్ విత్ డిటెన్షన్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్స్. ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఎవరైనా అండ్ ఇంకొక బ్యూటీ ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ లా ఈజ్ ఆల్సో applicable to legislatures, not only ministers, even for legislatures. And our 130th constitutional amendment bill is only applicable for ministers, council of ministers, prime minister and chief minister, but not legislatures. So ఈ పర్టికులర్ యాక్ట్ లో ఏముంది అంటే, ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఎ లెజిస్లేచర్ ఈజ్ sorry, if a legislature is convicted under section 8 clause 1 and is fined, then that particular person is detained. If at all a legislature is convicted under section 8 clause 2 and is imprisoned for 6 months, then also that particular person is dismissed. If at all a person is convicted under section 8 clause 3 on the grounds which are not present in section 8 clause 1, section 8 clause 2, and he is imprisoned for 2 years or more, then that particular person is also detained for 6 years. See, ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ సెక్షన్ 8 క్లాస్ 3 కింద కన్విక్ట్ అయ్యారు అనుకోండి, అండ్ ఆ పర్టికులర్ పర్సన్కి 2 years జైల్ టర్మ్ ఇచ్చారు. 2 years అయిపోయిన తర్వాత, ఆయన ఈ జైల్ టర్మ్ ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత 6 years ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ఎలక్షన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వీల్లేదు. దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ కెనాట్ కంటెస్ట్ ద ఎలక్షన్. That's what there in this Representation of People's Act. And at the same time, if at all section 8 clause 1 కింద కన్విక్ట్ అయ్యి ఈవెన్ ఫైన్ ఇంపోజ్ చేసినా సరే ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ మీద 6 years వరకు ఆయన ఎలక్షన్ కంటెస్ట్ చేయకూడదు. అండ్ సెక్షన్ 8 clause 2 ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ కింద అరెస్ట్ అయ్యి 6 months ఇంప్రిజన్మెంట్కి వెళ్ళారు అనుకోండి, అండ్ ఆఫ్టర్ రిలీజ్ 6 months తర్వాత రిలీజ్ అయిన తర్వాత 6 years వరకు he cannot contest the election. This is there in Representation of People Act. And ఇంకొక సెక్షన్ ఉండేది, సెక్షన్ 8 clause 4. అండ్ ఈ సెక్షన్ 8 clause 4 ఏం చెప్తుంది అంటే, ఇఫ్ అట్ ఆల్ అ లెజిస్లేచర్ ఈస్ కన్విక్టెడ్ ఇన్ ద లోవర్ కోర్ట్స్ with an imprisonment of 5 years or more, then that particular person is detained. And detain అయిన తర్వాత he will have 3 months time to approach the high court. హైకోర్ట్ని అప్రోచ్ అయినా ఈవెన్ హైకోర్ట్ కూడా లోవర్ కోర్ట్ వర్డిక్ట్స్ని అప్హెల్డ్ చేసి జడ్జ్మెంట్ ఇస్తుంది. అండ్ ఈవెన్ హైకోర్ట్ ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్ని కూడా సుప్రీం కోర్ట్ను అపీల్ చేయడానికి 3 months టైం ఇస్తుంది ఆ పర్టికులర్ పర్సన్కి. సో 5 years ఇంప్రిజన్మెంట్ వచ్చిన లోవర్ కోర్ట్లో 3 months గ్రేస్ పీరియడ్ ఇచ్చింది ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్ 8 clause 4. అండ్ ఇట్లా ఈ పర్టికులర్ లోవర్ కోర్ట్ ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్ని ఛాలెంజ్ చేయడానికి 3 months టైం ఇస్తుంది.
అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మళ్ళీ హైకోర్టు కూడా అదే అప్హెల్డ్ చేస్తే సుప్రీం కోర్ట్కి అప్రోచ్ అవ్వడానికి కూడా 3 months గ్రేస్ పీరియడ్ ఇచ్చింది. అండ్ ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్లో చాలా టైం అయిపోతుంది కదా. లోవర్ కోర్ట్ నుంచి హైకోర్టు, హైకోర్టు నుంచి సుప్రీం కోర్ట్ వరకు వెళ్ళి అప్రోచ్ అయ్యి చేసేసరికి, అండ్ ఆబ్వియస్లీ మన కంట్రీలో జస్టిస్ అనేది చాలా స్లోగా మూవ్ అవుతుంది. సో ఇన్ని ఇయర్స్ హీ విల్ బీ అ లెజిస్లేచర్. అండ్ ఈ పర్టికులర్ క్లాజ్ని లిల్లీ థామస్ కేసులో ఛాలెంజ్ చేస్తారు. అంతే కదా, ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఒక పర్సన్ ఒక పర్టికులర్ అఫెన్స్ మీద కన్విక్ట్ అయ్యి 5 years జైల్ టర్మ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా స్టిల్ మీరు ఆ పర్సన్ని పార్లమెంట్లో కూర్చునే ఛాన్స్ ఇస్తున్నారు కదా. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మళ్ళీ హైకోర్ట్ని అప్రోచ్ అవ్వడము, అక్కడ మళ్ళీ కొంచెం టైం వేస్ట్ అవ్వడము, ఈవెన్ హైకోర్ట్ అప్హెల్డ్ చేసిన సుప్రీం కోర్ట్కి అప్రోచ్ అవ్వడం, ఆ గ్రేస్ పీరియడ్ అనేది ఈ పర్టికులర్ క్లాజ్లో ఇచ్చింది. సో దీన్ని లిల్లీ థామస్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో ఛాలెంజ్ చేశారు 2013. సో ఈ పర్టికులర్ క్లాజ్ని సుప్రీం కోర్ట్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని డిక్లేర్ చేసింది. సో 2013 నుంచి ఈ పర్టికులర్ క్లాజ్ని అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని డిక్లేర్ చేసి తీసేశారు. సో రైట్ నౌ ఏంటి, అరెస్ట్ అయిన 30th డే రోజే he will be ceased to be a minister. That's what 130th constitutional amendment bill has proposed. And ఇప్పుడు present ఉన్న ఫ్రేమ్వర్క్ ఏమో ఇది, రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ 1951 అండర్ సెక్షన్ 8. సో ఈ పర్టికులర్ బిల్తో ఇష్యూస్ ఏంటి అంటే, ఈడీ, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఇలాంటి సెంట్రల్ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ యూనియన్ గవర్నమెంట్ చేతుల్లో ఉంటాయి. సో అది ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్. ఇట్ రిలైజ్ ఆన్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్ట్ విచ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అన్సర్టన్ అండ్ ఆర్బిటరీ. ఎప్పుడన్నా ఈడీ యూనియన్ మినిస్టర్స్ని అరెస్ట్ చేయడం చూసామా? ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ని అరెస్ట్ చేయడం చూసామా? ఆ ఈడీ రైట్స్ అనేవి ఎక్కడ జరుగుతాయి? ఓన్లీ అపోజిషన్ పార్టీ రూల్ చేస్తున్న స్టేట్స్ మీదనే ఎక్కువగా రైట్స్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కన్సర్న్ ఆఫ్ ద బిల్. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక కన్సర్న్ ఏంటి అంటే, నో రోల్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ. ప్రీవియస్గా ఏంటి, దిస్ ఈజ్ అ లా. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఆ లా అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అయితే జ్యుడిషియరీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి దాన్ని అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని డిక్లేర్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ సుప్రీం కోర్ట్ డిడ్ ఇన్ లిల్లీ థామస్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ పర్టికులర్ క్లాజ్ చాలా అనెథికల్గా ఉందని చెప్పి అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని డిక్లేర్ చేసింది. బట్ ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ బిల్లో 130th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్లో దెర్ ఈస్ నో రోల్ ఫర్ జ్యుడిషియరీ. అండ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 30 days is arbitrary. ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఒక పర్సన్ ఒక పర్టికులర్ అఫెన్స్ మీద అరెస్ట్ అయ్యి డిటైన్ అవుతే పోలీస్ విల్ టేక్ 90 days టైమ్ టు ఫైల్ ఎ ఛార్జ్ షీట్. అంటే 90 days పడుతుంది ఒక ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేయడానికి. సో 90 days అప్పుడు 30 days 30th డే రోజే ఆ మినిస్టర్ని తీసేస్తాము అంటే ఇట్స్ వెరీ ఆర్బిటరీ కదా. సార్ అండ్ ఇంకొకటి, డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఫ్రమ్ 2015 to 2025, Enforcement Directorate has taken up 5,892 cases for investigation under Prevention of Money Laundering Act 2002. And in this 5,892 cases-లో ఓన్లీ 15% మాత్రమే కన్విక్ట్ అయ్యారు. అంటే కన్విక్షన్ రేట్ ఎంత తక్కువగా ఉంది. అండ్ ఈ ఫిగర్స్ చూస్తే 5,892 persons మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే ఓన్లీ 15% మాత్రమే కాన్విక్ట్ అయ్యారు. అంటే సమ్హౌ ఇక్కడ ఈ ఫిగర్స్ చూస్తే ఫ్యూ కేసెస్ ఆర్ ఇల్లీగల్ అని తెలుస్తుంది కదా. ఏంటి, ఫ్యూ ఎలిగేషన్స్ ఆర్ నాట్ ట్రూ అని ఈ పర్టికులర్ ఫిగర్స్ చూస్తే తెలుస్తుంది. అండ్ ఇంకొక సేయింగ్ కూడా ఉంది, దీస్ సెంట్రల్ ఏజెన్సీస్ లైక్ ఈడీ, సిబిఐ విల్ వర్క్ ఆన్ ద డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అని చెప్పేసి. సో ఈ పర్టికులర్ బిల్ లా కింద పాస్ అవుతే అది కూడా ఒక మేజర్ ఇష్యూ కింద అవుతుంది. బికాస్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఆపోజిషన్ పార్టీస్ రూల్ చేస్తున్న స్టేట్స్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణలోనే వీ హ్యావ్ సీన్ లైక్ బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ కవితకి అగెయిన్స్ట్గా
ఈడీ అన్ని ఇయర్స్ ఆల్మోస్ట్ 1 ఇయర్ డిటైన్ చేశారు. బట్ నథింగ్ హాస్ హ్యాపెండ్. స్టిల్ కేస్ రన్ అవుతుంది. బట్ నౌ షీఈ్ అవుట్ ఆఫ్ బెయిల్. అవుట్ ఆన్ ద బెయిల్ కదా! సో, అట్లా చాలా కేసెస్ వరకి ఆ కన్విక్షన్ అనేది జరగలేదు. దే ఆర్ సెట్ ఫ్రీ. అంటే ఫ్యూ కేసెస్ ఆర్ నాట్ ట్రూ అని కదా! సో, ఈ పర్టిక్యులర్ బిల్ లా కింద పాస్ అవుతే అపోజిషన్ పార్టీస్ రూల్ చేస్తున్న స్టేట్స్‌కి చాలా ఆర్బిట్రరీ లా కింద అవుతది. వేర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కెన్ సెండ్ దేర్ ఈడీ అండ్ సీబీఐ. దే కెన్ క్యాప్చర్ ద leaders of opposition party, put them in jail, and on the 30th day, they can remove that particular person as a CM or ministers, which is very much unfair to the opposition parties. So, this is one of the major concern in bill. So, let's see whether this bill will pass or not. If this particular bill will pass, that will become a 107th Constitutional Amendment Act. Okay, this is the end of this class. So I hope ఈ పర్టిక్యులర్ బిల్లో ఏముందో అంతా అర్థమైందనేసి అనుకుంటున్నాను. Let's meet in the next class with some other topic. Thank you.